desire. Ми також зрозуміємо, що таке прагнення або бажання. So when we understand what is the world, what is desire, and why mind is seeking happiness from the world, our problems and suffering comes to an end. Якщо ми зрозуміємо, що таке бажання, що таке світ, і яким чином наші бажання призводять до страждань, то тоді наші страждання на цьому розумінні і закінчаться. So first take up what is this world outside. It has three categories. Перше, що таке цей зовнішній світ, світ назовні? В нього є 3 категорії. So the first category that people. People related to me, people are friends, people are enemies, people I like them, people I don't like. А перша категорія – це люди. Люди, які рідні мені, люди, які мені подобаються, які не подобаються, мої друзі, мої вороги. Clear? First category. Ясно, це перша категорія. Sometimes we hate people who are living with us and we continue to suffer. Іноді ми ненавидимо людей, які живуть з нами, і продовжуємо страждати. Second category is possessions in terms of the wealth, objects, gadgets. Друга категорія – це володіння у терміні, коли ми чогось бажаємо в об'єктах, у значенні багатства, благополуччя. Third category is the past, present, and the future time. Третя категорія – минулий, теперішній і майбутній час. And another part of the world is the location, means the place. І ще одна частина світу – це локація, мається на увазі місце. The world of people, the world of possession, the world of time, the world of location creates different situation, events which we like or dislike. Світ людей, світ речей, світ часу і світ місця створює нам різноманітні події, які нам подобаються або ні. We are excited to get married, but after 10 years, we find we should not have married. It's causing a problem. You see the situation? Ми захоплені тим, що ми виходимо заміж, але через 10 років ми кажемо, о, треба було не виходити заміж. Бачите, яка ситуація? Danuta says yes, yes. Данута каже, так. I understand. Not only you, Danita, everyone feels like this inside. Some people say it, some people don't say it. Не тільки ти, Данута, кожен так всередині себе почувається, просто хтось каже про це, хтось ні. You see, Oksana's mom is laughing. Бачите, Оксанина мама сміється. Looking at her. So some people, because looking in the condition outside, they don't want to marry. Деякі люди дивляться на зовнішні обставини і не хочуть одружуватися. And some people divorce and then they say, I will live alone, and still they are suffering.
А деякі люди розлучаються і кажуть, і думають, о, я буду жити сам, але вони все одно продовжують страждати. Oleg is laughing. You have just started your life. Олег сміється. Олег, ти тільки почав своє життя. But he doesn't want to marry already. So, do you see that situation, event is created at a particular time, at a particular location with the people and the possessions, and that causes lot of suffering. Отож, ви бачите, що ситуація або подія, вона створена у конкретному часі, у конкретному місці, з конкретними людьми і з конкретними речами, володіннями. І ця ж ситуація і призводить до страждань. So the first thing we understood about the world. But does any situation chase you to create a suffering? Or I feel the suffering inside because of the situation? Хіба будь-яка ситуація ганяється за вами і вимушує вас страждати, чи це страждання з'являється у вас всередині як реакція на ситуацію? Money in the bank do not chase you. We chase the money. Гроші у банку не бігають за вами, ви бігаєте за грошима. So you chase the money, it means the mind is seeking happiness in the money, in a person that you like, in a situation. Ви ганяєтесь за грошима, тому що розум проєктує щастя на ці гроші, на якийсь об'єкт, на людину, яка вам подобається, на ситуацію. Oksana mom is seeking happiness from husband. Husband is seeking happiness from her. Оксанина мама шукає щастя у чоловіка свого, а її чоловік шукає щастя у неї. Clear? Yes. She says yes. Так, вона каже так. Now ask the next question. Is happiness a property of any person in the world, including husband or wife? А тепер задайте питання, чи щастя – це властивість будь-якої людини у світі, навіть якщо це ваш чоловік. Oksana mom did not understand. Оксана мама не зрозуміла. Say, if I'm seeking happiness from any person outside, it means my mind says the happiness lies in that person. Дивіться, якщо я шукаю щастя у будь-якій людині у зовнішньому світі, це означає, що мій розум стверджує, що це щастя таки знаходиться, розташоване, лежить у цій людині. Does happiness lie in any person? Хіба щастя розташоване в будь-якій людині? So if happiness is not say, for example, if happiness is the property of Oleg, then every woman will chase him. Скажемо, наприклад, якщо щастя – це властивість Олега, йому таке властиво, то значить кожна жінка за ним ганятиметься. Who knows Anastasia get a chance or not? Хто знає, чи у Насті був би шанс, чи ні. But my mind says happiness lies in a person, but it is not true. That causes the suffering.
Але ж мій розум стверджує, що щастя лежить розташоване у людині, а це неправда, і тому з'являється страждання. So mind seeking happiness and peace and love from the world where it is not is a wrong desire. Отож, розум, який шукає щастя, любові і спокою від світу у світі, де його немає, цього щастя, любові і спокою, це й призводить до неправильного бажання, прагнення помилкового. Did you understand? Чи це зрозуміло? So when I said there is a wrong desire means I desire something from the world where it is not. Коли я сказав помилкове, невірне прагнення, це неправильне бажання або прагнення означає, що я прагну щось від світу, чогось таке, чого в цьому світі немає. Take another example. Can euro note has a stamp of peace and happiness? Давайте ще один приклад. Чи може банкнота євро, чи там на ній написано, що вона щастя і спокій, так? Чи є якесь маркування на ній? So it means the money cannot buy happiness. Це означає, що гроші не купують щастя. So if my mind desires that the money, any person outside can buy happiness, that is a wrong desire. And when we have a wrong desire, it causes suffering. Отож, якщо мій розум прагне цих грошей, бажає гроші або будь-яку людину з зовнішнього світу, вважаючи, що там буде щастя, це й призводить до неправильного бажання і страждання. What should we do? We should leave all our relationship and go to Himalayas? Що ж нам робити? Залишити всі наші стосунки і відправитися у Гімалаї? Or we should live alone and suffer? Чи нам жити самотньо і страждати? Oksana's father looks serious. Тато Оксани виглядає серйозним. Not smiling. So our masters teaches us that there is a right desire and there is a wrong desire. Наші вчителі вчать нас, що існують правильні бажання, прагнення і помилкові, невірні. And I have already explained you the wrong desire means the moment my mind says I want happiness from you, I want happiness from the money, I want happiness from the big house. No, not possible. І оце помилкове невірне бажання, я вже пояснював, це коли розум каже, я хочу щастя від грошей, я хочу щастя від тебе, я хочу щастя від великого будинку, це неможливо. But we desire peace and happiness in our life. Але ж ми прагнемо до щастя і миру у нашому житті. So we change the wrong to the right desire. Отож ми просто змінюємо невірне, помилкове прагнення до вірного, правильного. So first group of right desire is to continue to live your active life. When you live your active life, a professional life, you earn money, and by that money, you meet your physical needs.
Перше, що стосується правильного бажання, це продовжувати жити своє активне життя, продовжувати свою кар'єру, професійне життя, заробляти гроші і завдяки цим грошам закривати свої базові фізіологічні потреби. Never sit idle or alone. You have to. Life means activity. Life means work. We must work. Життя означає активність. Ми працюємо, так? Ми повинні працювати. Desire number 2 is to discover your true nature where the peace, happiness, and love are present. І бажання номер 2 – це відкрити, дослідити свою справжню природу, де щастя, мир і спокій розташовані. So we have already clarified wrong desire, seeking peace, happiness, love from outside. No. Our real nature is of the nature of peace, happiness, love, and wisdom, so that we should desire peace and happiness within. Ми вже роз'яснили, що неправильне, помилкове прагнення шукати щастя, спокою і миру в зовнішньому світі, де його немає, і правильне прагнення і бажання шукати щастя у своїй справжній природі зсередини себе. Now the desire, right desire number 3. Тепер правильне бажання номер 3. So when you have discovered peace, love, happiness within, what you should do, you should spread the peace, happiness, and love to everyone who approaches you. Якщо ви вже відкрили любов, щастя, мир і спокій всередині себе, то тоді що вам потрібно робити? Поширювати це, так, ділитися з іншими, хто би цього потребував навколо вас. Anger, reaction, fighting comes in your mind because you are desiring peace and happiness from others. Злість, сварки і реакції з'являються в вашому розумі, тому що ви прагнете спокою і миру з зовнішнього світу. Now imagine that you have an inner peace and happiness and love, and you are living a life of relationship. А тепер уявіть, що ви маєте всередині себе в цю внутрішню любов, мир і спокій, і щастя, і ви продовжуєте жити свої стосунки. So you are expressing love and peace, and your partner is expressing reaction, blame, and complaint. Отож, ви розповсюджуєте і виражаєте любов, мир і спокій, а ваш партнер реагує і звинувачує, наприклад, вас. You cannot realize the power of peace and love within you that you are expressing in relationship. You are free from anger, reaction, blame, complaint. І ви можете усвідомити любов, мир і спокій всередині себе і облишити всі свої реакції, не вступати в ці обвинувачення, злість. And if your partner has an understanding, if the partner understands through his or her intellect, partner will follow you, partner will change. І якщо ваш партнер буде розуміти, якщо в нього проходитиме розуміння через інтелект, все, що відбувається, він також зміниться і послідує за вами. So you were expressing peace, happiness, love before, and still now, so the relationship becomes better.
Ви і до того, наприклад, розповсюджували і виражали любов, мир і спокій, і тепер, якщо навіть ідуть сварки, ви продовжуєте це. Отже, стосунки тільки покращуються. And then another option, if the partner does not understand, that partner will leave you. So you are still in peace and happiness. І тепер ще одна така опція, якщо ваш партнер не розумітиме вас і цю всю ситуацію, то він просто піде від вас, і ви все одно залишитеся у спокої, мирі і благополуччі. Did you understand? Чи ви це зрозуміли? So, Oksana, get ready. Оксана, готуйтесь. Your mom and dad are hoping. Ваші батьки надіються. You see that when you think, speak, and act out of love, peace, and happiness, you don't have any problem. Others may have a problem, let them have it. Бачите, якщо ви дієте, думаєте і балакаєте з позиції любові, спокою і миру, то у вас немає ніяких проблем. У інших людей можуть бути проблеми, ну хай вони собі в них будуть, дозвольте їм це. It is their problem in the head. If they don't want to change, let them not change. Це їхня проблема у їхній голові, і якщо вони не хочуть мінятися, дозвольте їм не мінятися. Never create an ego that you see that I love and others are not loving me. It means you have forgotten all the principles. Ніколи не створюйте его. Якщо ви кажете «я люблю», а отже і всі інші мають мене любити, це означатиме, що ви забули усі принципи. A rose flower blooms, whether you see it or not, he never complains. Троянди квітуть, хоч ви бачите це, хоч ні, вони ніколи не жаліються. Last point, how do you confirm that you have discovered peace and happiness, love and wisdom within you? Останній пункт, яким чином ви можете стверджувати, впевнитися в тому, що ви таки відкрили мир, любов, щастя і спокій всередині себе. Your mind has no anger, no hesitation, no blame, no complaint, no reaction. Ваш розум не має ні злості, ні реакції, ніяких звинувачень, він не жаліється, не психує. How many blame and complain you have? Як багато ви звинувачуєте і жалієтеся на свого партнера. You have zero complaint level. You live your life with a zero complaint level. У вас нульовий рівень жаління. Так? Ви жалієтеся рівно нуль. Живете з цим нульовим рівнем. Are you living? Ви так живете? If you are living at zero complaint level, you are already full of love, peace, happiness. Якщо ви живете на нульовому рівні, да, і ніколи не жалієтеся, то ви вже прийшли до любові, миру і спокою. That is the result of meditation. That is known as awakening. Це результат медитації, і це називається пробудженням.
Let us start our practice. We will do a simple four-step relaxation again. Давайте почнемо нашу практику. Ми зробимо просту на 4 ступені релаксацію знову. Adjust and align your body. Eyes are closed and the mind is facing within. Вмостіться зручніше, очі закриті, а розум звертається всередину. And be comfortable. І хай вам буде комфортно. Move the mind slowly, gently on the neck joint. Feel, experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом повільно і ніжно до шиї і відчувайте комфорт, нерухомість і спокій. The mind goes to shoulder joints. Be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Розум рухається до суглобів плечей, плечових суставів. Знаходьтеся там, відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Move the mind on the hip joint. No movement in the body. Feel and be there. Experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до тазобедрених суставів, не рухайтеся тілом, знаходьтеся там, відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. The entire body, the mind looks the entire body as if you are looking at the body from outside and you experience sensation, comfort, and steadiness. Тепер усе тіло, розум дивиться на все тіло, так ніби ви ззовні на своє тіло дивитесь і переживаєте чуттєвість, нерухомість і комфорт. Now look inside the head where the thoughts are there. Let them come, let them go. Тепер подивіться на голову, всередину голови, туди приходять думки, дайте їм прийти і піти. Whether it's a wrong desire that enters into the mind and become aware, ignore it. Якщо це якісь неправильні, невірні бажання, що заходять до вашого розуму, ви просто дивитесь на них, усвідомлюєте і ігноруєте. Or if there is a right desire, even ignore it because we are meditating at this time. We don't need any desire in the mind. Навіть якщо це якесь правильне бажання, так само його ігноруємо, не звертаємо уваги, тому що ми медитуємо в даний момент і нам не потрібні жодні бажання. So when the mind lives without any desire and we recognize it, it moves the mind within. Отож, коли розум живе без жодного бажання і ми усвідомлюємо це дуже глибоко поглиблює нам розум всередину. So move the mind on the head and the neck, be there, feel sensation, awareness. Отож, рухаємося розумом до голови і шиї, знаходимось там, відчуваємо чуттєвість і свідомість. So when we experience sensation and awareness, check that the mind is not going anywhere, drifted by any thought.
Отож, коли ми переживаємо різноманітні відчуття і усвідомлюємо їх, дивлячись всередину голови і шиї, перевірте, що розум нікуди не тікає від вас, його ніяка думка за собою не потягла. The mind goes to the right arm, be there, feel and experience sensation and awareness. Розум іде до правої руки, знаходьтеся там, відчувайте чуттєвість і переживайте свідомість. Look at the left arm, feel, experience sensation and awareness. Подивіться на ліву руку, відчуйте, проживіть чуттєвість і усвідомте. Look at the chest and the belly and the spine at the back, the middle portion of the body. Подивіться на груди, на живіт і на свій хребет, на всю середню частину тіла. And experience sensation and awareness. І відчуйте чуттєвість, відчуття і усвідомте. Look at or move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Feel, experience sensation and awareness. Тепер рухайтеся розумом до правої ноги, починаючи від правої сторони талії і закінчуючи пальцями ніг, відчуйте різноманітні відчуття і усвідомте їх. By this step, we are changing the direction of the mind from outside to inside. Уже виконуючи цей крок, ми скеровуємо свій розум із його шлях іззовні всередину. Why? Because by default, the mind desires peace and happiness from the world outside. Чому? Тому що помилково розум вимагає спокою, миру і щастя із зовнішнього світу. Move the mind on the left leg, be there, feel sensation and awareness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, будьте там і відчуйте чуттєвість і усвідомте. Move the mind on the entire body, from the top of the head to the toes, and feel and experience sensation and awareness. Рухайтеся розумом від самої маківки, верхівки голови, вниз по всьому тілові, аж до кінчиків пальців. Відчувайте різноманітні відчуття і усвідомлюйте їх. So when we awaken to the stillness in the body, that mind stops running outside. Коли ми усвідомлюємо цей спокій і цю нерухомість всередині тіла, тоді наш розум перестає тікати назовні. So move the mind on the head and the neck, be there and experience sensation and stillness. Рухайтеся розумом до голови і шиї, знаходьтеся, відчувайте відчуття і нерухомість. Move the mind on the right leg, be there, feel the sensation and the stillness. А тепер на праву ногу рухаємося розумом, знаходимося там, чуттєвість відчуваємо і нерухомість. Move the mind on the left arm, feel the sensation and stillness.
Тепер рухаємося розумом до лівої руки, знаходимось там, відчуваємо чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the middle portion of the body and experience stillness. Тепер рухаємося розумом на середню частину вашого тіла і відчуваємо нерухомість і чуттєвість. Understand when the mind is not doing anything to fulfill the desire, that is what the suffering is. Коли ваш розум не робить нічого, аби виконати, так, завершити бажання, це є стражданням. Move the mind on the right leg, be there, feel the sensation and stillness. Рухаємося розумом до правої ноги, знаходимося там, відчуваємо чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the left leg, be there, feel the sensation and stillness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, знаходьтеся там, відчувайте нерухомість. The entire body from the top of the head to the toes, and experience sensation and stillness. Усе тіло від верхушки голови до кінчиків пальців на ногах. Переживайте чуттєвість і нерухомість. And now the mind has moved within, so we will check it. А тепер розум заглибився всередину, отож ми перевіримо його. Shantoham means I am peace. Мантра означає «Я є мир і спокій». So first look inside the forehead in the space, darkness or blankness. Спочатку подивіться там, де у вас знаходиться передня частина голови, лоб, у цей простір всередину, де є темнота. Looking into the space inside the forehead, mentally say Shanto Ham. Keep looking into the space. Продовжуйте дивитися всередину цього простору і про себе проговорюєте мантру. Look inside the heart in the space. The moment you are aware of the space, say to yourself Shanto Ham. Подивіться всередину серця. В той момент, коли ви усвідомлюєте, ви свідомі щодо цього простору, опустіть туди мантру. Look inside the forehead again, become aware of the space and say Shanto Ham. Подивіться знову сюди, всередину голови, усвідомте простір і проговоріть мантру. And now the fourth step, I'm changing a bit. А тепер четвертий крок, я його трошки зміню. When the breath goes in, drop Shanto Hum and become aware of the space. The breath comes out, say Shanto Hum mentally and become aware of the space outside.
Коли вдихаєте, про себе під час вдиху проговорюєте мантру і усвідомлюєте простір всередині себе. І коли видихаєте, так само про себе повторюєте мантру і усвідомлюєте простір навколо вас. Doing nothing. Не робіть нічого. Shanti, shanti, shanti. Om. Shanti, shanti, shanti. Om. Shanti, shanti, shanti. Bring your awareness on the right hand, on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві руки на очі, покладіть, прокліпайтесь всередині очей, опустіть руки і поділимося досвідом. Yes, are you, Oksana? Girish, thank you very much. Дуже дякую за практику. Зараз важко, навіть голос змінився. Дуже розслабилася. Цікавинку таку замітила, що думки, які приходили навіть, вони були якимись далекими, наче захмарними. Знаєте, начебто є якісь хмари, є думки, є я. І вони наче так пробиваються через ці хмарки. Ну, мені так ліньки їх думати, і просто от заходиш всередину глибше, якесь розслаблення і все, і дуже добре. Oksana says that she is very thankful for the practice, and she has noticed that there were some thoughts that came as clouds, but she was too lazy to think these thoughts, so they just were like a mirage, like cloud, like fog, somewhere far away from her, and she relaxed very deep. Yes, it's a good and deep, relaxed practice. Very good. And even her voice has changed, she told also. Oh, very good, Oksana. How are you, Danuta? Це дуже добре, Оксана, дуже глибока практика. Гурудже, дякую за практику щиро. Сьогодні найперший
раз за всі зустрічі з вами у прямому ефірі я просто кайфанула. Я настільки розслабилася, що я не знайшла власне тіла. Тобто, коли ви говорили там, подивіться на руку, на ногу, всі частини тіла, я їх просто не бачила. Потім десь іноді зникала, зовсім чую голос вгору, але я не розумію взагалі, що відбувається, де я взагалі відбуваюся, що зі мною відбувається. І навіть коли ми повинні були говорити шам-тухан, я взагалі забула. І чи не найперше за весь час в мене не було жодної думки взагалі. Це просто повний кайф і розслабуха. Я сьогодні це відчула вперше. Дуже дякую. Danuta is very grateful for the practice, and she says that it was the first time ever when she totally relaxed and got deep relaxation. She enjoyed her practice so much that she couldn't even find her parts of her body when you asked to pay attention on legs or arms. And she says that this is maybe her first time ever that she hadn't got any thoughts at all, and she thinks she disappeared for a while, and she heard your voice but somewhere away, and she even has forgotten to speak, to sing mantra. Beautiful. That is, but it's a regular practice. Perhaps you have been doing the regular practice, and that helps the mind to go deeper. And that is why you experience that state. Так, це дуже добре, можливо, це регулярна практика. Можливо, ви постійно практикуєте, і це прям навчає наш розум так глибоко йти туди всередину, і тому ви відчуваєте такі переживання. Дякую, Сіро. Good. How are you, Oksana parents? They are Anna? Алла, так, Оксанині батьки. Я перша. Дякую, Гуруджі, вам за практику. Я розслабилася, аж чуть не задрімала. Ви знаєте, і спасибі вам за це. За цю практику в нас сьогодні, ми з чоловіком трошки сумуємо, в нас 4-лапий наш друг помер. Трошки відволіклося від цього. Oksana's mother says she is very grateful for the practice, and she relaxed, and she even has had a nap, and she is so sad and crying because their cat, their friend of their family, has today several days ago died. They lost the member of family, their pet cat. Yes, we should think about this, think about the death, that we do not have a control over the death. Так, ми можемо подумати в такому ключі, думаючи про смерть, що ми не можемо контролювати смерть будь-чию. So when we think that we do not have a control over the death, that mind calms down. Якщо ми продовжуємо думати в цьому ключі, що ми не можемо ніяк контролювати смерть, то тоді розум заспокоюється. How are you? What is his name? Григорій. Gregori. Як ваші справи, Григорій? Розслабився повністю. Дуже вам вдячний. І навіть на декілька хвилин повністю відключився. Щось таке снилося, якісь такі картинки цікаві, таке чув. Голос і таке якийсь спокій, така якась чи легкість, чи важкість у руках, у ногах, у всьому тілі, так якось таке відчуття, що важко передати, якесь таке, от воно щось пішло, щось забралося, щось.
Мгм. Що Е, мгм. Grigori says that they are very grateful for the practice, and he got relaxed completely. Even he had some imaginations. He says that it is difficult to explain, but he heard your voice somewhere far away, and he had some images, and his body was light, and his body was heavy at the Yeah. same time. He feels that something has gone away, something has left. Yeah, it's a deep relaxation, and a regular practice will change your mind, my friend. Так, це дуже глибоке розслаблення, і регулярна практика змінить ваш розум, мій друг. How are you, Anastasia? Thank you, I'm fine. And it was interesting because I could check all 5 layers out, and mind and intellect were working together. And sometimes I've noticed this time it was a little sometimes automatically, like I was switched off all of this process. Like sometimes it happens with breathing, that I don't notice that I'm breathing, and then I notice again. So that this time was with translation, and this is a little bit strange because you translate, and so for a second you are not sure did you do it right or not, because you were absent, Yeah, as yeah, if you yeah, were yeah. absent, something like that. That's really good. I think you are raising your awareness not only by translating, but being into the practice, and that's really very good. Гуру каже, що моя свідомість піднімається завдяки тому, що не тільки тому, що я перекладаю, а й тому, що я знаходжуся в практиці, і це дуже добре. Я сказала, що часом тепер з'являється так, що оце перекладання, воно автоматичне, як іноді буває, що ти в практиці не помічаєш, коли ти дихаєш. Ти так ніби ти й дихав, ніби й не дихав. Але з перекладанням трохи дивно, того що ти в якийсь момент включаєшся і думаєш, чи ти щось там взагалі не перекладав, чи чим ти займався. Ну тому що тебе просто так ніби виключає на секунду чи на пару секунд життя. How are you, Oleg? I'm jealous of his beard. Як у тебе справи, Олег, і Гуруджі заздрить твоїй бороді? Дякую, Гурджі. Вже нема що сказати. Я все те саме відчував так само дуже далеко, якось десь вдалині був голос Гурджі, так само Настін, і думок не було якихось зайвих, хіба просто тишина. І от, все, от якось так, дуже спокійно і глибоко. Дякую. He thanks for the practice, and he says that there is nothing to say because everybody has already said everything. He has experienced the same things. He heard your voice far away, and he experienced the feeling of emptiness, no thoughts, just voice and relaxation. Voice and relaxation. Beautiful, beautiful, Oleg. And how are you, Yulia? Гуруджі, дякую за практику. Відчуття повної розслабленості. Я навіть забула про те, що я вдягнена взагалі. Просто у мене я втратила це відчуття. І в мене було таке відчуття постійне, що я в якійсь або колисці, або мене хтось як заколихує. І воно так кайфово просто. Дякую. Yulia says she is very thankful for the practice, and she says that she got deeply relaxation, and she has even forgotten that she is in the clothes, that she has some clothes on her, and she
has a feeling as somebody as a swinging, as she was swinging, and it was deep relaxation. Yes, yes. When the mind goes deep inside, you have such beautiful experiences. Так, якщо розум іде глибоко всередину, то ви переживаєте оці всі глибокі прекрасні відчуття. And I believe today's what we discussed helped your mind to clear the garbage, and that is why everyone is able to go deeper. І я вірю, що те, що ми сьогодні обговорили, допоможе вашому розумові почиститися, так, почистить ваш розум, і це дозволить вам заглиблюватися глибше. So don't shy the way Oksana invited her parents. You also invite your parents and friends. Не соромтеся, так як Оксана запросила своїх батьків, таким самим чином запрошуйте своїх батьків і друзів до сесії. Or your mind says, no, no. Your mind thinks, reacts against your parents and friends. Don't react, invite them. А якщо ваш розум каже ні, реагує проти ваших батьків і друзів, не реагуйте, запрошуйте їх. Можна, Гурджі? Yes. Гурджі, та я запрошую декілька тижнів підряд одну свою подругу. Все у неї не виходить приєднатися до нас, але у неї є проблема. Чи може вона до вас особисто звернутися? Можливо, ви допоможете їй вирішити це питання? Чи можу я дати вашу електронну адресу, щоб вона вам написала? Oksana says that she has been inviting a lot of people for many weeks and she has been inviting some friend, but this friend has no possibility to join to this session, and she asked if she could give her friend your email and that this friend may write you. Yes. Let them write, let them send the email. But I also put the videos on the YouTube. Так, дозволяйте, давайте емейл, хай пишуть, і я також кладу відео на YouTube, можна дивитися в YouTube. Гуруджі, кожен запис, у нас є група однодумців, у нас там трошки більше 30 чоловік, і ми обов'язково з усіма ділимося вашими записами. Хтось, можливо, слухає, тобто ми не контролюємо ці процеси, хтось із дівчат приєднується, тобто стараємося. Оксана says that we have a yoga group where we on the internet and we share our recordings. We record your lesson. We share with our group, and there are some people, maybe they listen alone at home, or sometimes they want to join, sometimes not. So we are trying. Good. You can share the video. I'm going to upload the video in few minutes. Так, можете поділитися відео, я зараз загружу відео за 5 хвилин.